вмешаться и остановить бойню в Газе. А глава ЮНИСЕФ им в этом попросту подыграла. Видим в этом вопиющее нарушение статьи 100 Устава ООН. Госпожа Рассел повела себя в данной ситуации как американская гражданка, а не как беспристрастный сотрудник ООН. Мы признательны господину Флетчеру, который, несмотря на занятость, в отличие от госпожи Рассел, нашел возможность откликнуться на полученное в последний момент приглашение. Мы ценим его готовность, но, безусловно, мандат УКГВ, в отличие от мандата ЮНИСЕФ, не сфокусирован на мониторинге ситуации с детьми. Поэтому полноценной заменой брифинга госпожи Рассел он, к сожалению, быть не может. Мы в ближайшее время подготовим письмо на имя генерального секретаря ООН, который должен принять меры для недопущения в будущем подобных возмутительных ситуаций. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for the statement. The representative of the United States has asked for the floor to make a statement. I give them the floor. Thank you, Mr. President. And on behalf of the United States, I would reject the accusations put forward by the representative of the Russian Federation. I will be speaking later on behalf of my government with respect to the situation of children in armed conflict in Gaza, and the idea that the United States is responsible for the terrible suffering there is just unacceptable to us, and we reject it in its totality. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States for the statement. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I now give the floor to Mr. Tom Fletcher. You have the floor, sir. Mr. President and members of the Security Council, today marks one of the rare times we're able to highlight positive developments, albeit amid catastrophic humanitarian needs in Gaza. The ceasefire has provided a vital reprieve from relentless hostilities for Palestinians. It has at last allowed Israeli hostages and imprisoned Palestinians to be reunited with their families. And it has enabled a massive surge in life-saving humanitarian aid into Gaza. We can save more lives if all parties continue to honor the deal. So I thank the mediators, Egypt, Qatar, and the United States, for their tireless efforts to ensure this deal is upheld. I thank them for their help to mitigate operational obstacles as they arise. Before I update the Council on what humanitarians have achieved during these first few days of the ceasefire, I must testify to what Palestinian children in Gaza have endured in the past 15 months. Mr. President, children have been killed, starved, and frozen to death. They have been maimed, orphaned, separated from their family. Conservative estimates indicate that over 17,000 children are without their families in Gaza. Some died before their first breath, perishing with their mothers in childbirth. An estimated 150,000 pregnant women and new mothers are in desperate need of health services. Children have lost their schools and their education. Those with chronic illnesses have struggled to access the care they need, many unable to do so. Many have faced sexual violence. Girls who've endured the additional indignity of no menstrual care have been left exposed and vulnerable. 1 million children are in need of mental health and psychosocial support for depression, anxiety, and suicidal thoughts, according to UNICEF. A generation has been traumatized.
Mr. President, against the backdrop of this horror, the UN and our partners are seizing every opportunity presented by the ceasefire to step up our response across the Strip. Safe, unobstructed humanitarian access, alongside the absence of hostilities and the almost complete cessation of criminal looting over the past days, have significantly improved our ability to operate. We have been able to increase the flow of incoming supplies and deliveries, scale up storage capacity and repair work, provide life-saving services, and carry out needs and damage assessments. We are getting supplies to designated emergency shelters and distribution centers across the Gaza Strip. We are delivering food parcels and flour and working to reopen bakeries. We are distributing fuel to ensure that critical services, healthcare, water pumping, can run on backup generators in the absence of electricity. Across the spectrum, humanitarian organizations and agencies have united to meet our humanitarian goals. At the center of this, as always, is UNRWA. But we cannot do this alone. Surging high volumes of aid into Gaza requires a collective effort. All of Gaza, more than 2 million people, depends on our humanitarian support. So it is critical that the pipelines of stocks are regularly replenished, including by member states. Aid efforts must urgently be complemented by the private sector. Mr. President, while we spare no effort to scale up in Gaza, we must also keep attention on the West Bank. As we briefed this Council, since October 2023, the West Bank has witnessed record high levels of casualties, displacement, and access restrictions. These trends have intensified since the announcement of the ceasefire. Israeli settlers have attacked Palestinian villages, setting homes and properties on fire. Increased movement restrictions are impeding Palestinians' ability to access basic services and livelihoods. Mass detentions are taking place across the West Bank. Of particular concern is the situation in Jenin, where an Israeli military operation, helicopter gunfire and airstrikes alongside ground forces, has claimed lives and caused further destruction of basic infrastructure and displacement. This follows the weeks-long operation by the Palestinian Authority, during which access restrictions and confrontations with armed Palestinians triggered displacement of some 2,000 families from the camp and claimed numerous lives. Mr. President, after months without hope, we must seize this present moment. So I leave you with 3 asks. First, I urge this Council to ensure that the ceasefire is maintained. Second, I urge this Council to ensure that international law is respected across the occupied Palestinian territory of Gaza and the West Bank, including East Jerusalem. Civilians must be protected and their essential needs must be met. All hostages must be released. Arbitrarily detained Palestinians must be freed. Detainees must be treated humanely and allowed visits by the ICRC. Civilians must be allowed to return safely to their homes. They must be able to access life-saving aid. This includes medical evacuations for the wounded and sick who need it. I urge member states to take in those patients. We need rapid, unimpeded, and safe access for the humanitarian community to be sustained. We can deliver when we are given the chance to do so. UNRWA's role is fundamental and must remain the backbone of these efforts. Restrictions on critical humanitarian items must be lifted, including items considered to be dual use. There must be accountability for atrocities in accordance with international humanitarian law. And third and finally, member states must ensure that our humanitarian operations are well funded. Our 2025 flash appeal requires $4.07 billion to meet the needs of 3 million people in Gaza and the West Bank, with nearly 90% of funds for Gaza. Funding this appeal is essential to meet massive needs and to sustain the ceasefire.
Mr. President, the children of Gaza are not collateral damage. They are as deserving as children everywhere of security, education, and hope. They tell us that the world was not there for them throughout this war. We must be there for them now. Thank you. I thank Mr. Fletcher for his briefing, and I now give the floor to Ms. Bisan Natil. You have the floor, Madam. Do you hear me, Madam Natil? Yeah. Yes, I am. Yes, we hear you. Again, please. Please, go ahead. السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن جميعاً، في البداية حابة أشكر حضرتكم على دعوتكم لي للمشاركة في هاي الجلسة، ويمكن لأقرب الصورة وأحكي أكثر الصورة اللي هي واضحة واللي هي بتوصل عبر الوسائل الإعلام، صورة الأطفال اللي فقدوا أقدامهم، أجسادهم، أهاليهم، عائلاتهم، صورة نزوحنا وعدم عودتنا لمنازلنا، فقداننا لمنازلنا، وصورة انتهاك جميع حقوق الإنسان بحق جميع المدنيين في قطاع غزة. في البداية حابة أحكي لكم إنه جميعاً ما كناش بنعرف إنه الحرب فجأة رح تغير كل حياتنا، وفجأة بلشنا نفقد منازلنا. طلعنا وحكوا لنا روحوا للمنطقة الآمنة الواقعة في جنوب قطاع غزة. أخذنا بعضنا لأنه كانت الرسالة موجهة للأشخاص المدنيين، وفعلاً ذهبنا لجنوب القطاع، لكن في لحظة وصولنا عند أول ما وضعنا شنطينا حقائبنا وملابسنا تم استهداف المنزل اللي كنا بالقرب منه. هاي هي المنطقة الآمنة اللي تم الادعاء بأنها هي آمنة. في أثناء عملي يمكن ما عرفت بحالي، أنا أعمل مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي على مجموعة من الأنشطة الفنية الأدبية لحتى الأطفال يعبروا عن أنفسهم بأدوات آمنة وبطرق آمنة، مساحات حرة. وللأسف هاي المساحات الآمنة والحرة وكل الأدوات الفنية فقدناها في الحرب، وبطل في مكان، بطل في مدارس، بطل في ملاعب للأطفال، بطل في أي شيء، وكل شيء تحول لمراكز إيواء ولخيم نزوح. كنا بنحاول نحكي ونعبر مع الأطفال لشو بنعيش، شو أحلامنا. كانوا الأطفال بيحلموا إنه يرجعوا على مدارسهم، بيحلموا إنه ما يسمعوش صوت الطائرات الحربية وهي بتقصفهم، بيحلموا إنهم يلاقوا أكل، إنهم يلاقوا شرب، بيحلموا أحلام كتير بسيطة، أساسيات الحياة اللي هي بس إنه أنا آكل وأشرب وأروح على مدرستي وأرجع لصاحبي. كانوا الأطفال عندنا بيتعرضوا لمجموعة من المهددات الحياتية ويلي هم ما كانوش بيقدروا إنه يواجهوها أو يفهموا هم بإيش بيعيشوا الآن. كانوا بيعيشوا فقدان البيت والعائلة والنزوح عبر الممر الآمن. هذا الممر الآمن يلي تم إطلاق عليه صفة الآمن
كان بيهدد حياتهم، كانوا مجبورين لأنهم يفتحوا عينيهم ويمشوا تحت جثث، كانوا مجبورين لأنهم يمشوا تحت القناصة وتحت الأسلحة. كنا بنشوفهم لما بيجوا تعبانين ومش قادرين يحكوا عن الصورة وعن هول المشهد يلي شافوه خلال نزوحهم. وأول ما يوصلوا المنطقة الآمنة والمراكز الآمنة بيتم كمان استهدافهم. خلال عملنا في مؤسسة تامر على هاي الأنشطة لحتى يرسموا ويحكوا، كان في مسار اسمه مسار العودة إلى البيت. كان في عنا الطفل غازي أبو رمضان، رح أفرجيكم صورته. هذا هو غازي من مخيم من خيم المواصي، ويلي هو كمان من المناطق الآمنة اللي تم تصنيفها على إنها آمنة. أثناء وجوده كان بيرسم لنا البيت، كان بيرسم لنا مدرسة، كان بيرسم لنا ألعاب. رح أفرجيكم لوحته. هاي هي لوحته، بتمنى إنها تكون واضحة. غازي كان بيرسم والده وإنه حاسس إنه هو شبعان ماكل منيح ومش جوعان، لكن غازي ما كمل لوحته وما قدر ينقلها على لوحة الكانفاس لأنه تم استهدافه في الخيم ومات هو ووالده. وغيرهم كتير من الأطفال يلي تعرضوا للقتل وللعنف ولفقدان الوالد ولفقدان العائلة ولفقدان المنزل ولفقدان المدرسة. ليان إحدى الأطفال اللي كانوا موجودين في شمال قطاع غزة، وأنا ما رح أنسى هاي القصة. ليان كانت موجودة في مركز إيواء هي والدتها وعائلتها. قاموا الدبابات بمحاصرة هاي المدرسة اللي أصبحت مركز إيواء، وقاموا بأنهم طردوهم من هذا المكان وضربوا داخل المدرسة. ومرت عمها قريبتها تم قتلها في هاي المدرسة وأصبح جثتها أشلاء، فصاروا يجمعوا هاي الأشلاء لحتى يقدروا يدفنوها. وطلب منهم الجيش بأنهم يضلهم فاتحين عينيهم ويمشوا لحد ما يوصلوا صلاح الدين وبعدين يوصلوا لمنطقة الوسطى. لك أن تتخيل طفلة بعمر 12 سنة تمشي مسافات كتير طويلة بعد كل هاي المشاهد من الرعب والقتل والعنف والتشريد، وتمر بكل هاي الأزمات النفسية. اليوم شو بيصير معها؟ قديش أطفالنا اليوم وإحنا فقدنا كل مفاهيم الحياة، الأمن، الأمان. شو معنى إنه تاكل، تشرب، تعيش؟ شو معنى إنك تكون إنسان؟ وفي وسط كل هذا أنا ما بنسى إنه دائما كان الراديو، لأنه فقدنا كل أنواع التواصل الاجتماعي. زي ما أنتم شايفين أنا ما عندي كهرباء، وبحاول قدر الإمكان إني أتواصل مع العالم. كان في هذا الراديو في أول الحرب يلي طول الوقت شغالين على الأخبار، الجزيرة، قناة كان العبرية، العربية، كل القنوات. كنا دائما بنستنى مجلس الأمن. مجلس الأمن اليوم شو رح يحكي؟ رح يوقف إطلاق النار؟ رح توقف هاي المجازر؟ رح يوقف الموت؟ أثناء وجود صديقي وزميلي محمد سامي قريقع الفنان في مستشفى المعمداني، كان بس برسم وبيغني مع الأطفال، وموجود في مستشفى المعمداني. هو بإحدى المستشفيات في قطاع غزة الأثرية اللي إحنا بنعتبرها هذا المكان هو أأمن مكان لإلنا. كان موجود في هذا المكان لحتى يلعب ويغني مع الأطفال النازحين الخايفين في هذه المستشفى. تم قتله هو والأطفال في مجزرة المعمداني. بتقدروا تبحثوا، أو أصلاً كلكم عرفتوا هذه المجزرة اللي تمت، وغيرها في مستشفى الشفاء، وغيرها في جميع المستشفيات والمراكز المدنية الآمنة.
وطول الوقت كنا كمان بنستنى، رغم إنه كل يوم كنا بنخسر أصدقائنا، كل يوم كنا بنخسر أحبائنا، كل يوم كنا بنخسر البيت، وكل يوم كنا بنخسر حياتنا، وكل يوم كنا بنمشي بالشارع وإحنا مش عارفين إذا إحنا حنعيش ولا رح نموت، وكل يوم كنا بننام على صوت الطائرات والدبابة، وما كناش نعرف إذا إحنا عن جد نايمين ولا إحنا صحيين، ولا هي بس هيك حياتنا. وكنا دائما بنستنى اللحظة اللي رح يعلن فيها مجلس الأمن وقف إطلاق النار، يوقف كل هاي المجازر والانتهاكات يلي بتتم بحقوق المدنيين الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة. اليوم أنا بأمل إنه يتم وقف إطلاق النار، وأطفالنا يرجعوا لمدارسهم، وكلنا نرجع لحياتنا الطبيعية يلي كانت نروح على مدرستنا وشغلنا ونغني ونزرع ونكتب. الفعل الطبيعي لأي إنسان إنه بس يعيش. وكنت دائما بأفكر بحقوق الإنسان يلي تعلمناها. كان عندنا مادة في المدرسة اسمها حقوق الإنسان، وأول شيء كان بعلمونا إياه هو الحق في الحياة، وأول شيء تم انتهاكه هو حقنا في الحياة. بأي لحظة كان ممكن إنه كل واحد فينا، يمكن أنا الناجية بعد 740 يوم من الحرب، بس في 700 أكتر هي سنة ونص. في السنة ونص كنت ممكن 470 يوم. بطلنا نعد الأيام من كتر فقدنا قيمة الوقت والزمن مع الحرب. 470 يوم، وإحنا كنا بكل لحظة مش عارفين إذا إحنا رح نصحى وحنكمل حياة ونتنفس ناكل ونشرب، ولا رح نموت. سيد الرئيس، السادة في أعضاء مجلس الأمن والجميع، أتمنى إنه بعد 470 يوم من هذا العدوان المستمر على قطاع غزة وعلينا، إنه يوقف العدوان، نرجع لحياتنا الطبيعية، ترجع حقنا في الحياة، نرجع نقدر على الأقل نوفر المقومات الحياة الأساسية، الأمن، الأمان، عودة الأطفال لمدارسهم، عودتهم لحياتهم، لأنهم يرسموا، يلعبوا، يكتبوا. الطفل الطبيعي يلي بيعيش في بيئة طبيعية، مش في بيئة خوف وقلق وموت، يمر أمام الجنود تحت تهديد السلاح والطائرات فوقه والكواد كابتر، أسلحة جديدة أول مرة نسمع فيها، أول مرة نشوفها في واقع غزة. إحنا ما بنقدر نتجاوز الحدود، ما بنقدر نعرف شو في بعد الحد الفاصل أصلاً. وبعرف إنه خسرنا كتير في هاي الحرب، بس بتمنى إنه ما نخسر أكتر. شكراً لكم جميعاً. I thank Mrs. Bisan Natil for her sobering briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of the Russian Federation. Господин председатель, благодарим вас за созыв сегодняшнего заседания Совета, поддержанный Алжиром в национальном качестве, Пакистаном и Сомали, для обсуждения катастрофического положения детей в Газе. Признательны господину Флетчеру за то, что он откликнулся на ваш призыв и принял участие в сегодняшнем брифинге. Признательны госпоже Бисад Натиль, благодаря которой мы услышали эмоциональный
рассказ о трагических страницах истории жизни палестинских детей. Господин председатель, чудовищная война в Газе с самыми интенсивными бомбардировками гражданского населения со времен Второй мировой войны и по факту отсутствующим гуманитарным доступом прошла катком по детским жизням в анклаве. Еще в ноябре 2023 года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш назвал Газу детским кладбищем. Оценить ужасающие последствия массированных атак для гражданского населения смогли и некоторые члены Совета Безопасности ООН в ходе ознакомительной поездки в районе Рафаха в декабре 2023 года. И уже тогда мы видели в госпитале в Египте, на границе с Газой, покалеченных детей. Благодаря усилиям египетских и катарских посредников, к которым на последнем этапе присоединились представители новой американской администрации, стало, наконец, возможным достижение соглашения, которое предусматривает не только прекращение боевых действий, но и увеличение объемов поставляемого для нужд Газы, жителей Газы, продовольствия, топлива и медикаментов. Однако поводов для радости пока немного. Гуманитарная катастрофа, бушующая в анклаве более 15 месяцев, никуда не исчезла. За рамками соглашения осталось налаживание безопасных и беспрепятственных поставок помощи по всем имеющимся маршрутам в необходимом объеме. Военное присутствие Израиля в анклаве продолжается. Израильские военные сохраняют, например, контроль над пограничным переходом в Рафахе. Как мы понимаем, европейские наблюдатели будут отслеживать его использование, таким образом принимая на себя часть ответственности за гуманитарную ситуацию в Газе. Примечательно, что европейцы, которые любят представлять себя поборниками прав человека, не выступают с призывами привлечь к ответственности тех, кто убивает детей в Газе. Более того, целый ряд из них даже не прекратил поставок оружия Израилю. Война в Газе поистине стала лакмусовой бумажкой, проявившей реальный подход Запада к защите прав человека. На сегодняшний день мы не имеем окончательных данных по числу погибших мальчиков и девочек, потому что организации в поле не успевают аккумулировать данные по смертности, не связанные с ранениями, а ставшие результатом голода, обезвоживания, антисанитарии или нарушения работы медицинских служб. Неразобранные завалы зданий, под которыми могут находиться тысячи тел. Тем не менее, благодаря недавно опубликованному исследованию журнала The Lancet известно, что из 28 257 смертей за период с 7 октября 2023 года по 30 июня 2024 года, по которым имеются данные о возрасте и поле, 16 699 или около 59% приходится на женщин, детей и пожилых людей. По данным ЮНИСЕФ, общее число погибших с начала конфликта палестинских детей составляет не менее 14,5 тысяч. Около 17 тысяч попали в категорию несопровождаемых детей или были разлучены с родителями. Около миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Только в первые 7 дней 2025 года в Газе погибли 74 ребенка. В конце декабря, начале января 8 новорожденных из палаточных лагерей умерли вследствие гипотермии. Многие дети получают увечья. В 2024 году в результате применения оружия взрывного действия в секторе Газа в среднем 475 детей в месяц или 15 детей в день становились инвалидами на всю жизнь, получая тяжелые травмы конечностей и нарушения слуха. По оценкам службы ООН по вопросам разминирования, прекратись война сегодня, риск смерти и калечения для мальчиков и девочек Газы будет сохраняться еще как минимум 14 лет. Ровно столько времени понадобится для того, чтобы очистить территорию анклава от неразорвавшихся снарядов. Нужно ли говорить о том, что дети всегда были
и остаются главными жертвами минного загрязнения, в том числе в силу своего природного любопытства. Завтра будет отмечаться Международный день образования. Весь мир будет говорить о том, что это ключевой фактор устойчивого развития, что право на образование имеет каждый. В палестинском анклаве только в первую неделю 2025 года на школы, которые используются сейчас населением и в качестве убежища, было совершено 5 нападений. В результате пострадали десятки детей, по меньшей мере 3 погибли. Образовательная система Газы уже давно парализована. Оценки числа поврежденных или разрушенных школьных зданий разнятся, достигая 96% во всем секторе по состоянию на сентябрь 2024 года и 100% в Северной Газе по состоянию на декабрь прошлого года. Речь при этом не идет о каких-то минимальных повреждениях. В школах обрушены потолки, а в стенах зияют дыры. 625 тысяч учеников уже пропустили 1 учебный год. Теперь они обречены пропустить и 2. И будет чудом, если эти дети вообще когда-нибудь смогут вернуться в школу. Подверглась разрушению системы здравоохранения, что катастрофическим образом сказалось на доступе детей к медицинским услугам. 31 декабря вышел доклад УВКПЧ, который подтвердил систематический и структурированный характер нападений на медицинские учреждения Газы. К июню 2024 года 22 из 38 госпиталей прекратили функционировать. Из центров оказания первичной медицинской помощи в рабочем состоянии, по данным ВОЗ, остаются только 38%. В этих условиях в очередной раз продемонстрировало свою уникальность и безальтернативность Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работы, деятельность которого на оккупированной палестинской территории находится под угрозой запрета в результате принятых Кнессетом законов. Эти решения не только нарушают нормы международного гуманитарного права, но и Конвенцию 1946 года о привилегиях и иммунитетах ООН, гарантом выполнения которой является генеральный секретарь организации. Они идут вразрез с профильными решениями Генеральной Ассамблеи ООН и противоречат условиям приема Израиля в ООН в 1949 году, какими являются выполнение 2 краеугольных резолюций Генеральной Ассамблеи: 181 с планом раздела Палестины и 194 о палестинских беженцах. Более 70 лет сотрудники БАПОР в порой бесчеловечных условиях с риском для жизни реализуют его мандат, который включает предоставление услуг в области образования, здравоохранения, социальной сферы, микрофинансирования и чрезвычайной помощи нуждающимся палестинцам, улучшение инфраструктуры и условий жизни в лагерях беженцев. За 15 месяцев конфликта убито 265 сотрудников БАПОР. Печальный рекорд потерь среди персонала ООН за всю историю Организации Объединенных Наций. Остановка работы БАПОР приведет к катастрофическим последствиям для самых уязвимых групп населения, прежде всего детей. Этого нельзя допустить. В этих условиях режим прекращения огня должен быть использован для срочного наращивания гуманитарной помощи в регионе с акцентом на особые потребности детей. Помимо усилий по восстановлению инфраструктуры, ввозу продовольствия и медикаментов, необходимо обеспечить беспрепятственный вывоз с территории анклава нуждающихся в получении специализированной помощи детей вместе с их родителями или опекунами, а равно их беспрепятственное возвращение домой. Еще один аспект заключенного противоборствующими сторонами соглашения – это обмен удерживаемыми лицами, в числе которых есть и дети. И это лишь только вершина айсберга. Проблема произвольного задержания израильскими властями палестинских детей существовала еще до событий 7 октября 2023 года. Наравне со взрослыми они подвергались так называемому административному задержанию, в результате чего оказывались в тюрьмах на неопределенный срок без предъявления обвинений. Не стоит забывать и о случаях повторного задержания несовершеннолетних, отпущенных по итогам аналогичной договоренности в ноябре 2023 года.
Война в Газе не только искалечила отдельные судьбы детей и взрослых, но разорвала саму ткань общества, отложив на неопределенный срок начало подлинно мирного существования двух народов. Даже тем из детей Газа, кому посчастливилось остаться в живых и не стать инвалидами, потребуются годы, чтобы поправить психическое здоровье и научиться жить так, как живут их сверстники в регионах, не затронутых конфликтом. Во весь рот встала проблема палестинских сирот, которых насчитывается более 20 тысяч. Какова будет их судьба? Что может предпринять ООН, чтобы жизни этих детей не были сломаны? Устойчивая стабилизация ситуации в Газе не имеет альтернативы для обеспечения будущего палестинских детей, а значит и палестинского народа. Полагаем также, что Совет Безопасности просто обязан держать в фокусе детскую проблематику в контексте ситуации в Газе. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for the statement. And I now give the floor to the representative of the United States. Thank you, Mr. President. And thank you, Undersecretary General Tom Fletcher, for your briefing, and to Ms. Bisan Natil for your moving remarks. Colleagues, a ceasefire and hostage release deal were long overdue. The United States, Qatar, and Egypt-led mediation finally led to an agreement to end the conflict Hamas set into motion on October 7th, 2023. The deal halted the fighting in Gaza, and it will reunite all of the remaining hostages with their families and will surge much-needed humanitarian assistance to Palestinian civilians. We remind this Council that Hamas still holds 2 children hostage, Kafir and Ariel Bibas, who were violently taken from their home on October 7th. 2-year-old Kafir has marked both of his birthdays in Hamas captivity. Since Hamas's barbaric attack started this conflict over 15 months ago, the suffering of Palestinian civilians, the deaths and the injuries and the displacement has been immense. The suffering extends to Gaza's youngest victims, the Palestinian children who were caught in the crossfire, lost family, missed school. No one benefits from this crisis. Now is the time to ensure critical aid reaches those in need throughout Gaza in accordance with the ceasefire deal the United States, Qatar, and Egypt secured. We urge countries to support this effort through additional funding and resources to help quickly scale up much-needed humanitarian aid. We must ensure that Hamas is not permitted to seize, divert, or profit from this assistance, and that if it does so, it is reported immediately. Hamas cannot be allowed to reconstitute. Hamas should have no role in the governance of Gaza. It should not be rewarded for having launched the brutal attack that started this conflict or for its deplorable behavior in the interim. We must instead seize this opportunity to reshape the region in a way that affords its people a path forward. Gaza must be demilitarized for the sake of Israel's security and to provide a brighter future for the Palestinian people. Hamas, along with its benefactors in Tehran, should not have a say in the region's future. We have already seen Hamas weaponize the suffering of Palestinians by using civilian infrastructure, including schools and hospitals, to store caches of weapons, house fighters, and coordinate attacks against Israel. We are concerned about reports that Hamas held returned Israeli hostages in UN shelters in Gaza during their prolonged captivity. It is vital for a full investigation to assess these very serious allegations. At the same time, Hamas plays the victim and makes false appeals to the international community on behalf of Palestinians, while at the same time employing tactics that put them in danger. Israelis need to feel secure within their own borders,
and Palestinians deserve a future to look forward to with freedom, dignity, and security. We must work together to counter the nefarious influence of Tehran and its terrorist proxies, whose actions have destabilized the Middle East for decades. We can instead work with like-minded partners to create a Middle East that is more integrated, prosperous, and peaceful. The United States is strongly committed to implementing the ceasefire agreement so that hostages can return home and the people of Gaza can look forward to a brighter future under new leadership. This is the only path forward. I thank you. I thank the representative of the United States for the statement, and I now give the floor to the representative of China. 主席，我感谢弗莱彻副秘书长和安纳蒂尔女士的通报。儿童是武装冲突的最大受害者。在长达15个月的加沙冲突中，至少有17000名巴勒斯坦儿童被战火夺去生命，60多万巴勒斯坦儿童深陷前所未有的人道灾难。那些本应捧着书本坐在教室里学习的孩子，只能一次次被迫迁移，只能蜷缩在残砖碎瓦下躲避轰炸。那些儿童在家人面前死去的场景，那些儿童因营养不良骨瘦如柴的画面，令人心碎。这一切本就不应该发生，绝不能再继续下去。国际社会必须为加沙儿童的苦难画上句号。第一，实现加沙持久停火。19日开始的停火一旦实现，绝不能再起战端，绝不能再将儿童置于枪口和炮火之下。当前的停火应该是永久停火的基础，而不是新一轮攻势前的间歇。据报道，在停火生效后的第2天，就有儿童在拉法市遭到以色列军队射杀。我们对此表示严重关切，强烈呼吁3阶段的停火协议得到连续、全面的执行。第二，扩大加沙人道援助。加沙的儿童长期缺少食品、药品等最基本的生存物资，甚至有新生婴儿被活活冻死。我们呼吁以色列履行作为占领方的国际人道法义务，开放全部过境点，取消物资准入限制，保障人道物资大规模进入加沙，并在加沙境内得到安全有序分发。我们呼吁国际社会加大对加沙的援助力度。第三，保障加沙儿童教育。教育是儿童健康成长不可或缺的一环。15个月的狂轰滥炸已将加沙生存条件摧毁殆尽，教育更是全部中断。国际社会应当支持尽快在加沙开启重建，恢复民生，为儿童重新提供健康成长的环境。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处多年来为加沙提供教育等基本公共服务，有能力，而且应当在加沙战后重建中发挥重要作用。我们再次呼吁以色列停止打压工程处，并尽快撤销有关法案。第四，追查侵害儿童行为。武装冲突中保护平民是国际法要求，儿童更不能成为袭击目标。安理会决议明确将6种严重侵害儿童行为划为禁区。然而，大量报道显示，加沙儿童在冲突中遭受了严重侵害。秘书长年度报告也将相关的肇事者进行了列明。我们呼吁对所有冲突中侵害儿童的行为进行调查追责，支持安理会儿童与武装冲突工作组继续关注加沙儿童问题。主席，让巴勒斯坦儿童在安全健康环境下成长的根本之策是落实2国方案，实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。
国际社会必须以最大的紧迫感推动重启两国方案的政治进程。中方愿继续同各方一道，不懈努力，推动早日实现巴以和平共处、中东长治久安，让巴勒斯坦儿童和以色列儿童都能免受战争的恐惧，在和平的阳光下自由成长。谢谢。I thank the representative of China for the statement, and I now give the floor to the representative of Panama. Señor presidente, Panamá saluda la convocatoria de esta sesión en respuesta a la solicitud de la Federación de Rusia, Argelia, Pakistán y Somalia para abordar la situación de los niños en la Franja de Gaza en el marco de niños y conflictos armados. Agradecemos a los expositores, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro y Emergencia, Tom Fletcher, la señora Bisan Natil del Instituto Tamer para la Educación Comunitaria, por sus valiosas presentaciones. Y de igual manera saludamos la presencia de las delegaciones de Egipto, Israel y el Estado Observador de Palestina. Expresamos nuestro reconocimiento a las agencias humanitarias que enfrentan condiciones extremas, trabajan de manera incansable para proteger y garantizar el bienestar de las comunidades más afectadas por el conflicto. El reciente alto al fuego entre Hamás e Israel ofrece una admirable oportunidad para atender la catastrófica situación humanitaria en Gaza. Sin embargo, los informes de la ONU son claros. Más de 14.500 niños palestinos han perdido la vida. Otros 25.000 están heridos y cerca de 1 millón han sido desplazados. Lamentamos profundamente la pérdida de estas vidas inocentes. Según UNICEF, aproximadamente el 88% de las escuelas en Gaza necesitan reconstrucción total o reparaciones significativas, por lo que se afecta a más de 625.000 estudiantes. Además, solo el 25% de la producción de agua potable está operativa, lo que ha provocado un aumento exponencial de enfermedades transmitidas por el agua. La infraestructura sanitaria también ha sufrido daños severos, con numerosos hospitales fuera de servicio, exacerbando la crisis de salud pública. Panamá reitera su condena al secuestro de niños israelíes por parte de Hamás, un acto inhumano que representa una grave violación del derecho internacional humanitario. Estos niños han sido utilizados como instrumentos de negociación en una estrategia cruel e inaceptable. Con profundo pesar, en este conflicto, como en tantos otros conflictos armados, lamentamos la trágica pérdida de todas las vidas infantiles y reafirmamos que la protección de la niñez debe ser integral y sin distinciones. Instamos a este Consejo a que continúe siempre impulsando esfuerzos que aseguren a todos los niños la atención y protección que merecen. En este contexto, Panamá acoge con beneplácito la adopción de la Resolución 2764 del Consejo de Seguridad, aprobada en diciembre pasado, que reafirma la obligación de todas las partes de cumplir con el derecho internacional humanitario, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, recordamos la importancia de cumplir con lo estipulado en las resoluciones 1612, 1882, 2225 y 2601, adoptadas por este Consejo, las cuales han establecido un marco sólido para la protección de los niños en conflictos armados. Frente a la alarmante situación que enfrentan los niños en Gaza, que no admite justificación alguna, Panamá propone las siguientes acciones prioritarias para abordar las necesidades más apremiantes. 1. Garantizar el acceso humanitario sin restricciones a través de la apertura sostenida y eficiente
de los puntos de cruce, permitiendo el ingreso seguro y ágil de insumos esenciales como agua, alimentos, medicinas y combustible. También es fundamental garantizar la seguridad del personal humanitario en el terreno. El proceso, ya iniciado afortunadamente para la llegada diaria de al menos 500 camiones, es indispensable para responder a las necesidades urgentes de la población afectada. Proteger de manera efectiva a la niñez mediante la implementación de mecanismos que salvaguarden su vida y bienestar, asegurando su acceso a atención médica, refugio seguro y asistencia psicosocial. Los programas de rehabilitación deben iniciar con urgencia y deben adoptar un enfoque integral que contemple tanto la salud física como la mental de los niños afectados. Se estima que alrededor de 17,000 niños han sido separados de sus familias en Gaza y requieren asistencia especializada inmediata. Reconstruir con urgencia la infraestructura esencial, enfocándose de manera aún más urgente en la restauración de escuelas, hospitales y sistemas de agua para garantizar entornos seguros y propicios para el desarrollo de los niños. La inversión en educación es clave para evitar una generación perdida, considerando que más de 496 escuelas han sido dañadas o destruidas. La coordinación eficaz de estos esfuerzos permitirá que los niños puedan retomar su educación y acceso a servicios básicos hacia un futuro de esperanza. Respaldar de manera decidida a las agencias de la ONU, en particular UNICEF y la UNRWA, cuyo papel ha sido fundamental en la provisión de asistencia humanitaria en Gaza y debe continuar siéndolo. La situación actual de la UNRWA, que enfrenta restricciones de operación y desfinanciación crítica, pone en riesgo la entrega de servicios esenciales a millones de refugiados palestinos. Panamá subraya la necesidad de garantizar la seguridad del personal de la UNRWA, respetar su mandato internacional y proporcionar el financiamiento necesario para que continúe desempeñando su labor crucial en la región. Señor presidente, la crisis en Gaza representa un recordatorio urgente de nuestra responsabilidad colectiva para con los más vulnerables. No podemos permitir que la indiferencia o las diferencias políticas frenen los esfuerzos para proteger a los niños atrapados en este conflicto. La niñez golpeada por la guerra no puede seguir pagando el precio de la inacción. Con cada día que pasa sin una solución, el sufrimiento de los niños se multiplica y sus sueños de un futuro seguro se desvanecen. Actuemos con valentía, con humanidad y con determinación para que el mundo no olvide el rostro de estos niños ni el deber que todos tenemos para con ellos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos y debemos decidir el futuro que queremos construir para ellos. Muchas gracias. I thank the representative of Panama for the statement, and I now give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, President. I thank USG Fletcher and Ms. Natil for their briefing, and I welcome the participation of the Observer State of Palestine, Israel, and Egypt in this meeting. Let me make 3 points. First, following the terror attacks of 7 October and 15 months of appalling conflict, we stand with Palestinians and Israelis in relief and hope that the ceasefire and hostage release deal can bring lasting peace. The children of Gaza did not choose this war, yet they have paid the ultimate price. A third of identified bodies are children. At least 21,500 children are thought to have sustained injuries. And in the last 4 months of 2024, nearly 19,000 children were hospitalized with acute malnutrition. Gaza has become the deadliest place in the world to be a child.
The psychological scars of fear, pain, and deprivation are clear. Nearly half the Palestinian children surveyed by one NGO in late 2024 expressed a desire to die. That is a truly shocking statistic. We must ensure that the needs of children are front and centre of efforts to rebuild in Gaza. As this Council heard in September from Dr. Harlev of the Schneider Children's Medical Centre, the events of 7 October also exacted a dreadful toll on Israeli children who were killed, gravely injured, and abducted, some of whom have still not returned to their loved ones. It is unimaginably cruel of Hamas to take children hostage and still to be holding them a full 15 months later. They must be released. Second, President, we welcome news that aid is now flowing in at scale. And as USG Fletcher said, this must continue. Humanitarian actors must be allowed safe and unfettered access throughout Gaza, including the north. And alongside this, we need to see a massive increase in commercial delivery. The rollout of the polio vaccine to children in Gaza last year was an example of what can be achieved when there is political will. We urge the parties to enter this new phase in that same spirit and to prioritise those in desperate need. The ceasefire deal should be an opportunity to get more, not less, aid in. And for this reason, my Foreign Secretary has urged Israel to ensure UNRWA can continue its life-saving operations and give the fragile ceasefire the best chance of success. Finally, the conflict has meant that the 1.1 million children of Gaza have been out of school for over 15 months. We cannot allow a generation of Palestinians to be deprived of education and their right to a better future. To do so risks further suffering and a continued cycle of violence. This is in neither Palestinian nor Israeli interests. Once again, UNRWA plays a crucial role here. We must ensure its delivery of essential services, such as education and healthcare, can continue until such time as a Palestinian state can take over these functions. President, in conclusion, this Council has a clear children and armed conflict mandate to ensure that we protect children from the scourge of war and violence, wherever that may be. And yet grave violations against children are at an all-time high. We must do much more to reverse this appalling trajectory. We call on all parties to adopt and implement concrete and time-bound action plans to end and prevent grave violations against children. The United Kingdom will do all we can to turn the current ceasefire in Gaza into a lasting peace based on a two-state solution, where Palestinian and Israeli children alike can enjoy a safe and prosperous future. Thank you. I thank the representative of the United Kingdom for the statement, and I now give the floor to the representative of Guyana. Thank you, Mr. President. And I thank USG Fletcher for his briefing and Ms. Bissanatil for her sobering testimony. The subject of today's meeting reminds us of the worst consequences of war, the devastating impacts on children. It reminds us of why peace must always be the only choice. Over the past 15 months, we, the members of this Council, and indeed the entire world, have watched the children in Gaza bear the brunt of war that no child should ever experience. More than 14,500 of them were killed, and thousands more injured and maimed for life. Gaza is now the place with the highest number of child amputees in modern history. Children lost limbs,
suffered severe burns, and their fragile bones were broken and crushed as Israeli airstrikes and bombs destroyed their homes, the places where they played, and ravaged all the spaces where they sought shelter, in gross violation of international law. Many lost their parents, their siblings, and other beloved family members. They were displaced multiple times, traveling from place to place, often in harsh weather conditions, but finding nowhere truly safe. In December alone, 8 infants and newborns reportedly died from hypothermia. It is reported that more than 30,000 children were orphaned and nearly 1 million displaced from their homes. In this unrelenting war, children in Gaza were denied access to water and food and suffered malnutrition, with famine a real risk for many. In the absence of basic sanitation, thousands fell sick, suffering from preventable diseases with no recourse to health care, as hospital after hospital was bombed and medical personnel attacked and terrorized. Previously eradicated diseases such as polio re-emerged as vaccination programs fell behind. Schools in Gaza were not spared by Israel's weapons. They were reduced to rubble, erasing the hopes, dreams, and educational aspirations of the students. UNICEF reports that 95% of Gaza's school buildings have been damaged or destroyed. With the acquired ability to identify the various types of weaponry used through the ominous sounds of war, children in Gaza have witnessed the worst atrocities and endured tremendous suffering. The trauma and scars of the past months on their bodies and minds will endure for their lifetime. Mr. President, Guyana welcomes the current ceasefire, which offers much-needed reprieve for the people of Gaza, particularly the children. We urge all parties to work assiduously to ensure that it holds and that it becomes permanent. The protection of children in Gaza must be a priority during the implementation of the ceasefire. They must have shelter, the necessary humanitarian aid and health care, including psychosocial support. Access to education must return as soon as possible, with attention paid to explosive ordnance clearance and risk education to ensure their safety. Mr. President, the ordeal of Gaza's children is far from over. Families are returning to new horrors in their communities, discovering flattened or gutted homes and pulling decayed bodies from the rubble. The reconstruction and rehabilitation process will be long, expensive, and arduous, requiring the collective support and resources of the international community. Crucial to these efforts is the continued functioning of UNRWA. It has been emphasized in numerous briefings to this Council that UNRWA is the only agency in Gaza with the capacity and reach to provide a wide range of support needed by civilians in Gaza. Guyana reiterates its call for Israel to not implement the law on UNRWA and respect the mandate given to UNRWA by the UN General Assembly. We thank all UN agencies, including UNRWA, and the numerous NGOs for their indefatigable efforts in providing life-saving support to children in Gaza, never giving up, even in the most difficult circumstances. They must be given the requisite support by this Council and the international community to continue their critical work. Mr. President, it is necessary to touch on another issue as we discuss today's subject, that of accountability, which was also mentioned by USG Fletcher. As the war on Gaza dragged on, the undertakings and assurances given to the world's children in legally binding international instruments and under the umbrella of international law were eroded one by one in Gaza. This Council, in Resolution 1261 and subsequent Children in Armed Conflict resolutions, was united in identifying 6 grave violations against children in situations of armed conflict, calling on parties to ensure the protection of children and for accountability for violations. Children in Gaza were subject to these grave violations. There has been blatant disregard for international humanitarian law and widespread human rights abuses.
Guyana is of the firm view that impunity and the failure to hold perpetrators of grave violations against children accountable are contributing to the increase in such violations worldwide. Those in breach must be held accountable. This Council must be consistent and united in demanding that all parties to conflicts adhere to their obligations under international law to protect children. The children in Gaza deserve no less. In closing, Mr. President, I reiterate that peaceful resolution of conflicts remains the best and only real protection for children. We must, therefore, spare no effort to end this conflict. I thank you. I thank the representative of Guyana for the statement, and I now give the floor to the representative of Sierra Leone. Thank you, Mr. President. I thank you for convening this briefing at the request of the Russian Federation, supported by Algeria in its national capacity, Pakistan, and Somalia, focused on the deeply alarming situation of children in the occupied Palestinian territory. I thank Under-Secretary General Tom Fletcher for his briefing, as well as Ms. Pisa Natil for a compelling contribution. Sierra Leone commends UN agencies and other partners on the ground in the Gaza Strip for their tireless efforts to protect and support children affected by the conflict in the Gaza Strip and in the West Bank. Sierra Leone stands in solidarity with every child affected by this conflict, those who have been tragically killed, those buried under rubble, those maimed and injured, those held hostage in prison or captive for months without proper care, and those who have been orphaned. Let us remember these children not only with sorrow, but also with renewed determination to resolve the conflict that has caused them such immense suffering. Mr. President, at the heart of the conflict in Gaza are the civilians who bear the brunt of this violence. Today's briefing have underscored the profound impact the conflict is having on children, many of whom have known only a life of violence and insecurity. The current ceasefire, while bringing some relief, cannot mask the dire conditions that these children continue to face. For over a year, children in Gaza have endured unimaginable hardship, deprivation, bombardment, and displacement. Since October 7, 2023, it is reported that at least 14,500 children have lost their lives, with an estimated 25,000 injured. Over 17,000 children have been separated from their parents, and nearly 1 million have been displaced from their homes. Many are still unaccounted for. Disturbing reports indicate that newborns have died from harsh winter conditions, inadequate shelter, and the unavailability of life-saving formula. These numbers add to the 1,434 Palestinian children killed and 32,175 injured between 2008 and October 6, 2024, as per the UNHCR. The relentless attacks on densely populated areas, the constant displacement, and the disruption of essential services have subjected countless children to grave violations of their rights, killing, maiming, and the destruction of schools, hospitals, water, and energy infrastructure. The targeting of schools, now used as shelters, have left children with no safe spaces for learning or recovery. This has contributed to the erosion of the social fabric of a once resilient society. The effects of this war on children will endure long after the fighting stops, leaving lasting physical and psychological scars. As the ongoing situation in Gaza continues to highlight the vulnerability of children in conflict zones, it is essential that we take urgent and effective action to safeguard this generation from further calamity. In this regard, Sierra Leone would like to emphasize the following points. First, we urge all parties to fully adhere to the ceasefire agreement and take all necessary steps to protect children's rights. We deeply regret attacks on schools and hospitals, and that the Safe Schools Declaration was not upheld. As noted by Under-Secretary General Fletcher,
With the ceasefire in place, humanitarian agencies and partners are scaling up efforts to address the health and psychosocial needs of children, including specialized protection services for unaccompanied children. This vital work must be supported and expanded as part of Gaza's rebuilding process and the broader reconstruction of the occupied Palestinian territory. Second, in accordance with Security Council Resolution 2712, we call on all parties to comply with their obligations under international law for the protection of children in armed conflict, including the Geneva Conventions, the Convention on the Right of the Child, and all relevant legal frameworks. The adoption of Resolution 2712 by this Council acknowledges the disproportionate impact on children and demands that all parties ensure children receive the special protection they are entitled to under international law. Third, in line with Resolution 2720 and other relevant resolutions, Sierra Leone reiterates the call for Israel as the occupying power to ensure the safe, sustained, and unimpeded access of humanitarian aid into Gaza. We welcome the entry of approximately 2,400 aid trucks since the beginning of the ceasefire and encourage further support for these efforts. We also call on all parties to support humanitarian organizations in facilitating the emergency medical evacuation of critically injured civilians, including thousands of children. The risk posed by explosive remnants of war remain high, and we urge all stakeholders to ensure the safe disposal of these ordinances to prevent further harm to civilians, especially children. Last but not least, we affirm the critical role of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, UNRWA, in meeting the humanitarian needs of the civilian population in Gaza, particularly in providing education, health services, and psychosocial support for children. Rebuilding educational infrastructure must be a top priority to ensure that children can resume learning in a safe environment that fosters both academic development and emotional healing. In conclusion, it is imperative that we strengthen accountability mechanisms for violation of children's rights, including holding perpetrators accountable for attacks on schools and hospitals, the denial of humanitarian access, and the use of sexual violence against children in conflict. We call for the release of all children being held in detention camps and for full and impartial investigations into their detentions. As we welcome the ceasefire as a crucial step towards rebuilding Gaza and addressing the immediate needs of its children, we also urge swift action to end the ongoing military operations in the West Bank, which has resulted in fatalities and injuries. Reports of violence between settlers and the Palestinian communities must be addressed to ensure that the ceasefire leads to lasting peace and stability. I thank you. I thank the representative of Sierra Leone for the statement, and I now give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. Mr. President, I would like to thank the Algerian presidency and yourself for convening this briefing on the request of the Russian Federation, Somalia, Sierra Leone, and my own delegation on the plight of children in Gaza. We thank Mr. Tom Fletcher for his briefing, and in particular, I would like to thank Ms. Bissam Natil for her testimony of the suffering that the children of Gaza have endured for the past 15 months. Mr. President, Israel's unrelenting and indiscriminate attacks on the civilian population in Gaza for 15 sustained months with one pause cannot be justified by any argument of the provocation that instigated these attacks.
International humanitarian law is quite clear, crystal clear, that no matter what the provocation, the forces of a state are prohibited from attacking civilian structures or even structures where there may be civilians that could suffer as a result of these attacks. This principle has to be upheld if we are today and in the future to be able to contain the consequences of wars and conflicts on innocent people. That was the purpose of the Geneva Conventions. And that purpose was set out after the wars that devastated Europe and the world. And today, that purpose must be reinstated as we see the suffering that has been caused by Israel's brutal and indiscriminate war in Gaza. 46,000 people killed, most of them women and children. How can this be justified? Among the tragedies of the Palestinian people, the suffering of the children in Gaza stands out as a black mark on humanity at large. Not only on those who caused the suffering by their bombs and artillery, not only on those who allowed this to happen over 15 months, that this Security Council remained frozen because of the position of certain states. Not only those who continued to supply weapons and ammunition to the attacking forces who were killing children every day, but even all of us. And I'm glad I was not on the Security Council, Mr. President, last year, and that I come on the Council at a time when a ceasefire has been achieved, however fragile. But this deliberate policy of targeting civilians, irrespective of the fact that the majority being killed are children and women, hospitals attacked, schools attacked, children targeted by snipers. What degradation, what moral degradation allows something like that to happen? There are complaints about the 7th of October, but compare that with the devastation that has been visited on the people of Gaza. Does 7th of October justify what has been done to the children of Gaza? Can it ever be justified? Mr. President, we of course have welcomed the ceasefire, and we are grateful to Egypt and Qatar, the United States, for having brokered it. It could have been achieved much earlier, and we understand the new dynamics which seems to have obliged the Prime Minister of Israel finally to accept the ceasefire. And now we must ensure that the ceasefire holds, that the Israeli threats to resume the conflict are held back. We are concerned also about what's happening in the West Bank. Ceasefire in Gaza and escalation
simultaneously of violence in the West Bank. The Security Council must take cognizance of what is happening in the West Bank as well. Humanitarian aid, of course, has to be accelerated. We fully share the remarks of Mr. Fletcher on how much aid should go through. There is risk of disease, water scarcity, scarcity of food. All of these requirements must be addressed. All border crossings must be opened. And UNRWA's continued operation must be ensured by the international community and this Security Council. We will need a reconstruction plan to be implemented immediately because the Palestinian people are being asked to return to their homes, but look at the homes. There are no homes. Everything has been devastated. Where will they go for shelter? Mr. President, finally, we must talk about accountability. Last year, the IDF was finally listed in the Secretary General's report on children and armed conflict. The Security Council's mechanism of children in armed conflict must serve as a vital tool for scrutinizing the IDF's actions and to ensure justice and accountability for the Palestinian children. And it should continue to report objectively and comprehensively on the plight of children affected by Israel's war in Gaza. Mr. President, heinous crimes have been committed in this brutal war, particularly against children, in violation of international humanitarian law, the Geneva Conventions, the Convention on the Right of the Child, the Convention on Genocide. There must be accountability for these crimes. This is essential to restore international legitimacy. We must try to ensure that such brutal slaughter of children never happens again. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement. And I now give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, je remercie le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Madame Nathil pour leurs exposés. Ceci nous rappelle à quel point le conflit à Gaza a été meurtrier pour les enfants palestiniens. Selon l'UNICEF, plus de 14 500 enfants ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre. C'est plus que le nombre d'enfants tués en 4 ans de guerre dans le monde entier. 25 000 enfants ont été blessés. Gaza compte le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. 17 000 ont été séparés de leurs parents en raison du conflit ou se retrouvent seuls suite à la mort de ces derniers. Plus d'1 million d'enfants ont été déplacés. Ces chiffres sont terribles. Cette guerre a détruit la quasi-totalité des infrastructures essentielles. Les violations graves des droits des enfants bafouent le droit international humanitaire et les droits de l'homme. L'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu doit mettre un terme aux souffrances des enfants palestiniens et des civils. La France continue de se mobiliser pour leur venir en aide et elle a participé à plusieurs opérations d'évacuation médicale, dont la dernière en coordination avec l'Union européenne et l'OMS pour accueillir des patients palestiniens en France. Rappelons aussi que le Hamas a pris en otage des enfants israéliens lors des attaques terroristes du 7 octobre. La France continuera de condamner ces attaques et ces enlèvements. Nous n'oublierons naturellement pas les souffrances endurées par les enfants israéliens. Monsieur le Président, l'accord entré en vigueur doit permettre la libération de tous les otages, dont nos 2 compatriotes, Ofer Calderón
et Ohad Yahalemi, ainsi que l'acheminement massif de l'aide au profit des populations, en particulier pour les enfants palestiniens. L'avenir de la bande de Gaza doit s'inscrire dans celui d'un futur État palestinien. Il faut éviter que le Hamas n'y reprenne pied. L'autorité palestinienne doit pouvoir y revenir au plus vite, et cela doit être facilité par Israël, qui doit aussi permettre à l'autorité palestinienne d'exercer ses prérogatives en Cisjordanie. La France appelle à ce que ce cessez-le-feu soit l'occasion d'enclencher un processus irréversible débouchant sur la solution des deux États. Elle y est engagée au sein de ce Conseil et dans toutes les enceintes. Monsieur le Président, permettez-moi de conclure en rappelant que la protection des enfants dans les conflits armés est une priorité absolue de la France, qui restera pleinement mobilisée, y compris dans la perspective, en 2027, des 20 ans des principes et engagements de Paris, qui sont une référence majeure pour la protection des enfants. Nous réaffirmons notre soutien à la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés, ainsi qu'à l'UNICEF. Nous devons offrir un avenir aux enfants de Gaza et à tous les enfants israéliens et palestiniens pour qu'ils puissent vivre, étudier et grandir librement en paix et en sécurité. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement, and I now give the floor to the representative of Korea. Thank you, Mr. President. I also would like to thank USG Mr. Fletcher for his briefing and Ms. Natil for her testimony. Mr. President, regrettably, during the horrendous terrorist attacks by Hamas on October 7th, 2023, and the ensuing Israeli military responses in Gaza, children have been disproportionately impacted in this brutal conflict. We, and I, still remember the shocking moments of the unjustifiable attack by Hamas on Israel citizens on October 7th, where dozens of children were brutally killed and 251 Israelis, including 30 children, were abducted. Their terror on that dark day is unimaginable and unforgivable. While we unequivocally condemn the terrorist attacks by Hamas, we remain seriously alarmed by the extensive killing of Palestinian children in Gaza over the last 15 months. It is deeply disturbing that at least 14,500 Gazan children, possibly underestimated, have been reportedly killed in Israel attacks since October 7th, with the Save the Children reporting that at least another 20,000 Palestinian children are either missing, disappeared, or buried under rubble in Gaza. The Secretary General's annual report on children and armed conflict last year staggeringly detailed that more than 1/3 of the total verified cases of killing and maiming all around the world occurred in Israel and Palestine, mostly between October 7th and December in 2023. And this year's figure is expected to be even higher, given the escalated hostilities that continued throughout the entirety of 2024. Mr. President, the Republic of Korea wholeheartedly welcomes the ceasefire agreement and hopes it will serve as a true stepping stone for Gaza's 1 million children to finally be relieved of this perpetual nightmare. We also note that the 90 Palestinian prisoners released on January 19th from Israeli prisons in exchange for 3 Israeli hostages include women and minors, some of whom are reportedly as young as 12 years old. We hope that the rights of Palestinian children can also be respected under due process, and the release of those
and other Palestinian minors can help build trust between Israel and Palestine. Mr. President, the current ceasefire in Gaza must urgently ease the catastrophic suffering of Palestinian children in Gaza. Children should have priority to the supply of adequate food and water and enjoy full access to the health care they need. Despite only half of Gaza's 36 hospitals being partially functional, sufficient care for babies, as well as lactating mothers, must also be ensured. The resumption of education throughout Gaza is also of great importance. The significance of education cannot be overemphasized in long-term reconstruction efforts, as well as in trust building among peoples and nations. Thus, it is deeply concerning that children in Gaza have already lost 2 years of education, as nearly 88% of schools in Gaza either need full reconstruction or major rehabilitation. We recognize UNRWA's vital role in providing essential services to Palestinian children, including healthcare and education. Mr. President, the future of Israel and Palestine belongs to the children in the region. We, the adults of the current generation, have the responsibility of providing a better future for all children in the Middle East to inherit. The terror of October 7th and the horror in Gaza for the last 15 months once again reminds us that the status quo is neither acceptable nor sustainable. The realization of the two-state solution, where both Israel and Palestine live side by side in peace, security, and dignity, is not an option, but an imperative. Let us begin a sincere discussion to revive the stalled Middle East peace process, while appreciating relevant initiatives, including the Global Alliance to implement the two-state solution by Saudi Arabia, Norway, and the European Union. The Republic of Korea will faithfully engage in every effort to this end. I thank you, Mr. President. I thank the representative of the Republic of Korea for the statement, and I now give the floor to the representative of Somalia. Mr. President, I thank the presidency for convening this important meeting in the call by the Russian Federation, Algeria, Pakistan, Sierra Leone, and my own country, Somalia. I also extend our appreciation to USG Fletcher for his comprehensive update and thank Ms. Bissan for her courage and sobering brief about the situation of children in Gaza. We have all heard with heavy heart the devastating situation of children in Gaza. While we acknowledge the recent pause agreement, we must confront an uncomfortable truth. Temporary respite, though welcome, falls devastatingly short of what Gaza's children desperately need. Palestinian children have witnessed and experienced horrors that no human being, let alone a child, should ever endure. They have lost homes, family members, and their fundamental right to a safe childhood. The recent developments, including the ceasefire agreement and the related hostage exchange, offer a glimmer of hope for the protection and well-being of children who have borne the brunt of this prolonged conflict. While a crucial first step, it must be transformed into a permanent ceasefire. This is not merely a diplomatic preference, it's an absolute necessity for the survival and the recovery of Gaza's children. The damage inflicted over the past months threatens not just individual futures, but risks scarring Palestinian society
for generations to come. In that regard, Somalia would like to emphasize the following points. First, protection of children. The children of Gaza must be shielded from violence and the devastating impacts of conflict. Somalia reiterates the necessity of upholding international humanitarian and human rights law, particularly the Convention of the Rights of Children. The protection of children's lives, safety, and dignity must remain a top priority. We urge compliance and implementation of obligation under the ceasefire agreement and ensure accountability for any violations. Second, humanitarian access and aid. We welcome the humanitarian assistance delivery to those desperately in need, as mentioned by USG Fletcher. Children across Gaza face acute shortages of food, clean water, and medical care. The specter of famine looms, while countless injured children require medical attention that Gaza's devastated healthcare system cannot provide. We join others in calling to immediately open all crossing points into Gaza and remove arbitrary restrictions on all aid delivery. The needs of children, not a political considerations, must determine the scale of humanitarian assistance. Adequate funding for organizations like UNICEF and UNRWA is essential to sustain life-saving efforts and rebuild Gaza's infrastructure, including schools and hospitals. We reiterate that UNRWA's continued operations can complement the ceasefire agreement as it's crucial for delivering services on the required scale. Third, psychological and educational support. As USG Fletcher mentioned, and listening to Ms. Natale's vivid stories of horror, the trauma inflicted on children during the conflict is immense, with many suffering is irreversible harm. We must ensure that children requiring specialized medical care can be evacuated safely, accompanied by their caregivers. The denial of such care violates both international humanitarian law and the Convention on the Rights of Children. Priority should be given to facilities in the West Bank, including East Jerusalem, followed by appropriate international facilities based on the medical necessity. Somalia calls for urgent investment in health services and infrastructure, including mental health and psychological support services, alongside the rehabilitation of schools and education systems. This includes addressing the need of children with disabilities resulting from violence, ensuring inclusiveness in the recovery efforts. Fifth, sustainable peace and long-term recovery. We emphasize that lasting peace requires addressing the underlying cause of the conflict, including the occupation and the blockade of Gaza. Children in Gaza must be granted the right to grow in a safe and dignified environment. The reconstruction of Gaza's critical infrastructure must be Palestinian-led, inclusive, and centered on the needs of the children. International actors must work collectively to rebuild healthcare systems, support economic recovery, and ensure that the territorial integrity of Gaza within the borders of the context of a unified Palestinian state. Sixth, and my last point, mine clearance and post-conflict safety. The vast amounts of unexploded ordnance in Gaza pose a severe risk to children. We call for immediate international support for mine risk education and clearance efforts to safeguard the lives and facilities of reconstruction. To conclude, Mr. President, the plight of Gaza's children is a stark reminder of the human cost of conflict and the urgent need for a comprehensive and just and lasting resolution. Somalia remains committed to advocating for their rights and ensuring their voices are heard in the pursuit of peace and stability. We tell the children of Palestine, you have the right to life, you have the right to education, you have the right to eat, to sleep in a safe environment. Somalia calls on the right of international community to act with urgency and compassion to restore hope for Gaza's children
and ensure a brighter future for all. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Somalia for the statement, and I now give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President. I also wish to thank USG Fletcher and Ms. Natil for their sobering briefings. Last week, a long-awaited ceasefire and hostage agreement was reached. An agreement which we hope will ensure the release of all remaining hostages, adequate humanitarian aid, and which can hopefully lead to a permanent ceasefire to allow for reconstruction and a path toward a two-state solution. We also hope that the ceasefire will provide a first step toward a safer future for children in Gaza, a chance for children to attend school without interruption, to play without fear, to once again hope for the future. On this 5th day of its implementation, we call on all parties to uphold their commitments and ensure that the agreement is fully implemented. Mr. President, as we've seen in far too many conflicts around the world, children bear the brunt of war. Last year, the occupied Palestinian territory was ranked as the deadliest place in the world for children, as children make up to close to half of those killed in Gaza. Those surviving face a grim reality and a lifetime of trauma. More than 34,000 children have been injured, and Gaza is home to the largest number of amputee children in modern history. Gaza also has the highest rate of children malnutrition globally, and approximately 1 million children are estimated to be in need of mental health and psychosocial support. The war has left close to 17,000 children orphaned. More than 95% of schools in Gaza have been partially or completely destroyed. And the 625,000 school-aged children of Gaza have lost more than 1 year of learning. These figures and the immense suffering they convey are more than shocking. We remind all parties of their obligations to take all necessary precautions to protect civilians, not least the children, who count for almost half the population in Gaza. We remind that the schools must be protected and the civilian status respected. We once again call on all parties to the conflict to immediately end and prevent all 6 grave violations against children and ensure that there is accountability for those committed. Mr. President, Denmark remains deeply concerned by the catastrophic humanitarian situation in Gaza. With the ceasefire agreement in place, we must now see a surge in humanitarian assistance into and across Gaza, as well as the guaranteed safety for humanitarian workers. A key priority will be to get sufficient food, water, and medical supplies, as well as winter supplies to children and their families, restoring schools, and the physical and mental safety needed for children to be able to resume learning would be a Herculean task, but a task we need to undertake. At this critical moment, UNRWA remains the backbone of the wider humanitarian response in Gaza. It must be allowed to implement its full mandate, including on the delivery of essential services, including healthcare and education. Mr. President, we are waiting impatiently to finally see the release of the remaining child hostages brutally taken by and held by Hamas in a blatant violation of international humanitarian law. One, as young as 2 years old, knows no other world outside these dire conditions. We recall the need to ensure immediate release of all remaining hostages without conditions, and we call for humanitarian visits to all remaining hostages held by Hamas, as well as Palestinians held in Israeli detention. They are protected under the 4th Geneva Convention, and ICRC delegates must be allowed to access to them wherever they may be. Mr. President, Palestinian and Israeli children alike deserve a brighter future, where they can live in peace without fear of losing their family or their lives. Building on the ceasefire agreement, we need to see tangible steps towards realizing a two-state solution with the State of Israel and an independent, democratic, contiguous, sovereign, and viable state of Palestine living side by side in peace, security, and mutual recognition. This is the only path to durable peace, a durable peace where children can dream beyond mere survival, envisioning lives full of possibility without the weight of war. This is the future of the children of Israel and Palestine need, the future they deserve. Thank you. I thank the representative of Denmark for the statement, and I now give the floor to the representative of Greece.
Of Slovenia, I'm sorry. Thank you, Mr. President. I thank USG Fletcher and Ms. Natil for their powerful briefings. Children in Gaza have experienced unspeakable horrors. Many lost their families, their homes, their schools. Too many are missing, either lost, disappeared, detained, or buried. For too many are maimed or killed. Basically, all children in Gaza are traumatized for life. Like everywhere else, in Gaza, children are the future of Palestine. And to rebuild Gaza into a place of living, place of hope and lasting peace, we must ensure that its people's trauma is not perpetrated. We once again welcome the ceasefire agreement and urge all parties to fully uphold their commitments. We must make sure that the ceasefire translates into lasting peace. Children of Gaza deserve this. Firstly, children in Gaza must be freed from deprivation. Safe, sustained, and unimpeded access to large-scale humanitarian aid must be guaranteed to ease their pain and treat the widespread malnutrition. Access constraints need to be lifted, and security and stability must be guaranteed. A full range of supplies, including water, food, shelter, medical supplies, fuel, and winter essentials, must be allowed into Gaza. This must be accompanied with materials for the restoration of critical civilian infrastructure, water supplies, hospitals, schools, housing, and markets. Additionally, children must have the means and the opportunities to be reunited with their family members. Secondly, children in Gaza need access to health services. Healthcare in Gaza has been under attack, rendering the majority of hospitals and health centers out of service and the rest only partially functioning. Such situation is leaving newborns and pregnant women without access to vital services of pre- and postnatal care so urgently needed in the beginning of a child's life. In face of the disproportionate impact of war on children, access to basic health care is crucial for their survival and development. This is not optional. It is an obligation of Israel as of the occupying power under the Convention of the Rights of the Child to protect every child's right to life, survival and development, health, and physical and psychological recovery. It must be guaranteed, including through medical evacuations. Whether facing hunger or acute malnutrition, amputations and war wounds, or lifelong trauma, children in Gaza need access to long-term specialist care, including prosthetic and assertive technologies and mental health services. As WHO underscored, life-changing injuries in Gaza require rehabilitation services now and for years to come. For years, Slovenia has been engaged in providing medical rehabilitation and psychosocial support to over 200 children from Gaza. Most recently, a group of 10 children was evacuated from Egypt in October. According to Save the Children, in 2024, an average of 15 children a day were left with potentially lifelong disabilities due to explosive weapons. We underline the urgent need to prevent any further injuries or death, including by clearing explosive remnants of war. Thirdly, we need to give these children an opportunity to build better lives for themselves. This generation of children is missing out on their second school year, with close to all of their schools being either damaged or destroyed. Education system must be rebuilt. It is essential to ensure children have access to safe spaces for learning, development, and play. No society could ever be successful without access to education. A rebuilt Gaza must stand on pillars of better opportunities. We therefore repeat the essential role of UNRWA in human development. Now is the time to strengthen the agency that offers basic services, not undermine it. Mr. President, children are the biggest victims of any war.
We therefore encourage listed parties in the Secretary General's annual report on children and armed conflict to initiate a dialogue with the UN for the development, adoption, and implementation of action plans to end and prevent grave violations against children. Mr. Till, we were touched by carefully crafted words in your writings. In Slovenia's Book of Life, we always acknowledged Palestinians, and in fact, every human being as more than just numbers and names. Images of children in Gaza during this war have been our constant reminder not to give up on peace. Now that the ceasefire agreement is in place, many of children have nowhere to go and no one to turn to. Their stories and struggles remind us that despite the recent breakthrough, our work has not yet finished. This Council must continue working on a pathway to lasting peace and a two-state solution. Only then there will be also a peaceful future for children in Palestine, Israel, and the region. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Slovenia for the statement, and I now give the floor to the representative of Greece. Thank you, Mr. President. I would like to thank USG Fletcher and Mrs. Natil for the detailed briefings. Mr. President, early on in this war, the Security Council recognized its disproportionate impact on children when it adopted the Resolution 2712 in 2023, demanding the parties to comply with their obligations under international law, including international humanitarian law, notably with regard to the protection of civilians, especially children. Evidently, this war has taken a shocking toll on children in Gaza, reportedly leaving at least 40,500 dead and thousands more injured, separated from their families, and nearly 1 million internally displaced. They all have names, they all deserve a better future. Mr. President, a few days ago in this chamber, we welcomed a long overdue ceasefire deal struck within the parties in hope that it will last and lead to a situation where recovery for 15 enormously difficult months for the people of Gaza can be attainable. We understand the shock on Israeli society and the international community by the horrendous attacks of October 7 by Hamas, which also led to the killing and abductions of many children. At the same time, international law, international humanitarian law, must remain the compass of our behavior. In this vein, we join our colleagues in asking the parties to adhere to the ceasefire deal and respect the provisions of international humanitarian law. We cannot but stress the importance of ensuring the protection of all civilians at all times, including humanitarian workers, in line with international humanitarian law. We also encourage parties listed in the Secretary General's report to engage with the United Nations on preventing violations committed against children. The suffering of civilians must come to an end. All crossings should be open for aid delivery that should come quickly and at scale to meet the urgent needs of a starving population. UNRWA's operations remain vital for the thousands of children in Gaza stripped of their basic rights to safety, to healthcare, to education. There can be no day after scenario for the Gaza Strip without child-centered services. The valuable work of UNRWA and other international organizations like UNICEF cannot be overstated, and we proudly continue to support them. Mr. President, protection of children is central to our conscience as human beings. Greece has decided to actively take steps to alleviate the suffering of children in Gaza. This week, the first injured child from Gaza arrived in Greece through Romania for treatment, and my country will further offer treatment to several more injured children in Greek hospitals. The only long-term solution for the region is to revitalize the political process to pave the way for political horizon for a two-state solution, according to relevant Security Council resolutions, while recognizing the right of Israel to exist in peace and security. In the meantime, we call on all parties to refrain from actions that put children in danger. Attacks on children, coupled with hindered access to humanitarian aid, constitute grave violation of international humanitarian law and human rights law. Mr. President, in a world stuck in the cycle of violence, children are the world's hope and should be given hope. They should be allowed to reinvent a better world for all of us. I thank you. I thank the representative of Greece for the statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of Algeria. Dear colleagues, we extend our sincere thanks to USG Tom Fletcher and the civil society representative
Ms. Bisan Natil for their sobering briefing. Bisan, your moving presentation was another testimony of the level of suffering that Gazans, in particular children, faced during more than 470 days of Israeli aggression. Be assured, Bisan, that the Algerian people will always support you and the Palestinian people. As President Tebboune said, and I quote, Algeria will never, never leave the Palestinian people alone until they enjoy their rights. Colleagues, a ceasefire has just been reached in Gaza, offering a glimmer of hope after a devastating 15 months of war, thanks to the mediation efforts of Egypt, Qatar, and the United States. At this moment, it is crucial to feel the distress of the population in Gaza, among which stand innocent children who witnessed atrocities to which no child should ever be subjected. Children are not responsible for the decisions made by adults, yet they are often the first victims of conflicts. This tragic reality is true across the globe, but in Gaza, the situation has reached unprecedented levels. These events that unfolded before our eyes were not merely a conflict. This was a war against children, a war against innocence. It is crucial to voice the suffering of Palestinian children who still endure the consequences of the deadly attacks on the civil population carried out by the Israeli occupying power for more than 15 months, 470 days. Attacks leading to astonishing figures. Thousands of injuring children, among which the highest number of child amputees in modern history. An estimated of 17,000 unaccompanied children are separated from their parents. Nearly 1 million displaced from their homes. And we should not forget about the children who lost their lives as a consequence of armed attacks, bombing, hunger, and lack of access to health care, and even frozen to death, to mention but a few of the violations of international humanitarian law. According to various NGOs, more than 18,000 children have been killed in Gaza
making up 44% of the victims. And real figures are surely higher, much higher. While the rubble is not fully cleared in Gaza, an estimated of 20,000 children are now reported as missing. These children, whose lives were brutally ended by Israeli attacks before they could bloom, will never have a chance to grow old. Their passing will leave an emptiness that cannot be filled in the lives and hearts of their family and loved ones. Colleagues, while Gaza is regaining calm, which we hope will lead to a permanent ceasefire and the withdrawal of the Israeli army, the situation there remains dire. The scale of destruction is immense. The long-term consequences on the lives of people in Gaza, particularly children, are also profound as they suffer significant losses, face severe trauma, experience injuries, and are subject to displacement. These children are now out of school. They have no access to health care. This is the dark reality children in Gaza are experiencing. The perpetrators of this heinous killing, heinous crime against children must be held accountable. There should be no room for impunity, no room for immunity. Colleagues, it's time for recovery, and we must act urgently to save lives and help children heal. The damage caused by conflict is so extensive that even people's hope in life need to be rebuilt in Gaza. To achieve this objective, we need to focus on children by granting them access to education and to health care. With over 660,000 students currently out of school, the challenges are immense, especially considering that at least 88% of school buildings requires either full reconstruction or major repairs. Moreover, malnutrition is rampant. Over 96 of children under 2 years old are not meeting their nutritional needs due to a lack of dietary diversity. This year, an estimated 60,000 children will need treatment for acute malnutrition. In addition, 1 million children
are in urgent need of mental health and psychological support. These challenges are exacerbated by the fact that 84% of health facilities have been damaged or destroyed by the Israeli bombing. Dear colleagues, let me be clear. Overcoming these challenges requires the mobilization of humanitarian community. In this regard, UNRWA, the backbone of humanitarian action in Gaza, is vital, especially in the fields of healthcare and education. The agency is indispensable. The agency is irreplaceable. Attacking UNRWA in this critical period ruin reconstruction efforts and threaten the very presence of Palestinians in their land. The conflict in Gaza has exacted a heavy toll on Palestinian children, inflicting potentially irreversible harm. The consequences threaten not only their individual future, but the very fabric of Palestinian society for generations to come. We have to protect the needs and interests of present and future generations, as reflected in the commitment of our leaders. In the very first paragraph of the Pact of the Future. Colleagues, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Children, regardless of where they are born, have the inalienable right to a dignified life, to education, and to a joyful, safe, and secure childhood. Children in Gaza should not be an exception. Children in Gaza should not be an exception. Let's unite our efforts for a better future for children in Gaza. I thank you. I resume my function as President of the Council. I now give the floor to the permanent observer of the observer state of Palestine. You have the floor, sir. سيد الرئيس، أتقدم بالشكر لروسيا مدعومة من الجزائر والباكستان والصومال وسيراليون على عقد هذا الاجتماع الهام لمناقشة وضع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وتسليط الضوء على معاناتهم وضرورة توفير الحماية والرعاية العاجلة لهم. الآن ومع وقف إطلاق النار الذي يجب أن يكون دائماً، لعله حان الوقت ليقوم مجلس الأمن بزيارة قطاع غزة المنكوب لتشهدوا بأعينكم ما حل بشعبنا وأطفالنا بسبب ما اقترفته إسرائيل من جرائم حرب
وجرائم ضد الإنسانية على مدار 15 شهراً من الإبادة الجماعية و17 عاماً من الحصار الظالم، لتشهدوا أيضاً ما سببته ثقافة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير والحصانة وغياب المساءلة التي تمتعت بها إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بدون وجه حق. السيد الرئيس، اسمح لي أيضاً أن أتقدم بالشكر لممثل الأمين العام للشؤون الإنسانية السيد توم فليتشر على إحاطته الشاملة، ونعبر عن شكرنا لكل طواقم الأمم المتحدة العاملة على الأرض لتقديم الإغاثة لشعبنا. أما لبيسان نتيل، ابنتنا من غزة، أقول لها: كم نحن فخورون بك وبشابات وشباب فلسطين، ولا شيء يملأنا فخراً مثل أن يتحدث أبناؤنا في غزة عن غزة لمجلس الأمن وللعالم، خاصة بعد هذا الغياب الطويل الذي فرضه الاحتلال عليكم. لقد عبرت بروح مفعمة بالإنسانية والأمل عن معاناتكم وهول ما ألم بكم، فألف شكر على ذلك باسم كل أطفال فلسطين. تعتصر قلوبنا ألماً عليكم على مدار هذه الإبادة البغيضة، فكنا نتابع نبض حياتكم القادم من بيت حنون وبيت لاهية وجباليا وغزة والوسطى ودير البلح وخان يونس ورفح، ونعلم أنكم وأطفالكم تعانون وتتحملون ما لا يمكن أن يتحمله الإنسان، ظلماً وعدوانا ودون أي ذنب. تواجهون الآلة الإسرائيلية، آلة القتل والتدمير والتهجير والتطهير العرقي، التي تريد النيل من محاولاتكم للنجاة من القصف والقتل ومن الضياع تحت الردم ومن الاعتقال ومن المرض والخوف والتجويع والتعطيش ومن حر الصيف وبرد الشتاء. نحن ندرك حجم الألم والقهر الذي أصابكم وهول الكارثة التي حلت بكم وآثارها التي لا نشفى منها كشعب، ولكننا ندرك أيضاً صلابة عزيمتكم وإصراركم للعودة إلى الحياة ومقاومة الموت الذي يتربص بكم من كل جانب. سنبني على هذه العزيمة وعلى هذا الأمل الذي نتفهم أنه قد يكون شحيحاً في هذه الأوقات الصعبة، وخاصة أن بيوت العزاء ما زالت مفتوحة، وكذلك البحث عن رفات الشهداء والمفقودين. أتمنى لكم يا شعبنا في غزة عودة سالمة لحياتكم ولبيوتكم أو ما تبقى منها، عودة سالمة لأهلكم وأحبابكم وأصدقائكم أو من تبقى منهم، وسنكون معكم. سنكون اليد التي تعمر وتبني وتداوي وتضمد الجراح
نصغي لطموحاتكم وأحلامكم المشروعة، وسنبقى دوما صدى لصوتكم حتى يزول هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم عن أرضنا وعن شعبنا. وفي هذا الصدد أيها السيد الرئيس، نجدد التأكيد على استعداد وجاهزية الحكومة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الحكومية في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية، وتقديم الخدمات الإغاثية والتنموية لشعبنا في القطاع الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وذلك وفق خطة الحكومة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة التي قدمها رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى لسيادة الرئيس محمود عباس، والتي تشمل ضمان عودة آمنة للنازحين إلى أماكن سكنهم، وتوفير العلاج للجرحى والمرضى، وإعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، والتجهيز لمرحلة إعادة الإعمار الشاملة بما في ذلك استئناف خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية واستلام المعابر والحدود وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتعافي الاجتماعي، معتمدين على كفاءات وخبرات بناتنا وأبنائنا من الشعب الفلسطيني القادر على صنع مستقبل أفضل. وهنا لا بد من مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن آلاف الكوادر الفلسطينية الطبية والصحفية والأكاديمية، والذين اختطفتهم من قطاع غزة، والذين يتعرضون لأشد أنواع التعذيب في مراكز التعذيب الإسرائيلية. فلا يمكن أن تتعافى غزة دون عودة أبنائها الذين خطفتهم إسرائيل من قطاع غزة، كالدكتور حسام أبو صفية والدكتور أحمد مهنا وغيرهم من الكوادر والطواقم الفنية. كما نتطلع للتعاون وتنسيق الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات لتقديم العون والمساعدة لشعبنا، ونؤكد على دور الأمم المتحدة بما في ذلك الدور الرئيسي لوكالة الأونروا الذي لا غنى عنه، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، ما يتطلب ضرورة إجبار الاحتلال الإسرائيلي على عدم عرقلة عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. فنحن نريد أن يقوم المجتمع الدولي بتمكين الأونروا على إعادة فتح مدارسها في قطاع غزة وتهيئتها لاستقبال آلاف الأطفال، واستئناف العملية التعليمية بشكل رسمي تصل إلى كل طفل وطفلة بشكل متساوي وآمن، علما منا جميعا أن المدرسة تقدم نوعا من الحماية للأطفال من تبعات الحروب، لما توفره من فرص الدعم النفسي والترفيه للأطفال. فلا يمكننا الانتظار، وعلينا البدء فورا باستئناف التعليم على كافة مستوياته في قطاع غزة. سيد الرئيس، لقد شنت إسرائيل غاراتها على منازل المدنيين في غزة دون تمييز، وعلى نحو القصف السجادي، مستخدمة مئات الأطنان من القنابل، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 17,000 طفل، وفقدان نحو 20,000 تحت أنقاض منازلهم أو ملاجئهم أو في المقابر الجماعية، وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال بالحروق والجروح الدائمة بما في ذلك بتر أطرافهم، وتركت آلاف أيتاماً. كما حاصرت إسرائيل القطاع وفرضت عليه سياسة التجويع كسلاح حرب، ومنعت وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين هناك، في انتهاك لكل المعايير الأخلاقية والقانونية والسياسية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي الضفة الغربية تأتي إسرائيل بمدرعاتها العسكرية إلى أطفالنا،
إلى بيوتهم ومدارسهم وشوارعهم وحاراتهم، تقتلهم وتعتقلهم. يتمدد هذا الاحتلال وإرهاب مستوطنيه في كل مدينة وفي كل شارع، في جنين ومخيمها، وفي طول كرم، وفي نابلس، وفي رام الله وقلقيلية وبيت لحم والخليل. يهدم ويهجر ويقصف ويعتقل ويحرق ويخرب وينهب ويستوطن في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية دون أي رادع أو عقاب. وإننا نطالب بإبقاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة الأمم المتحدة لمنتهكي حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، حتى يكف هذا الاحتلال عن ارتكاب جرائمه ضد أطفالنا. كما نطالب الدول بحظر إرسال الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق الحماية لأطفالنا. فلا يمكننا أن نقبل أن يكون هذا مصيرنا، كما لا يمكننا أن نقبل أن يكون مصير أطفالنا إما مقبرة في قطاع غزة أو معتقلاً في الضفة الغربية أو تهجيراً في القدس الشرقية. ولا يعقل أن يعيش أطفالنا اليوم قسوة الحياة التي عشناها في طفولتنا بسبب الاحتلال الإسرائيلي الممتد على مدى هذه العقود من الزمن دون أي أفق لنهايته. على دوامة العنف هذه أن تنتهي فوراً، وعلى هذا الاحتلال الذي يسرق منا الطفولة ويسرق منا الشباب ويسرق منا الحياة أن ينتهي فوراً. آن الأوان لنا ولأطفالنا أن نعيش حياة خالية من الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه، وآن الأوان لأن يأتي جيلاً فلسطينياً لا يعرف الحياة تحت الاحتلال. آن الأوان لأن تتوقف الحرب بلا عودة وأن ينتهي الحصار بلا رجعة. آن الأوان للإفراج عن كافة أطفالنا الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في مراكز التعذيب والاعتقال الإسرائيلية، وضمان ألا تقوم إسرائيل بإعادة احتجازهم. وآن الأوان لأطفالنا الجرحى والمرضى الحصول على العلاج والعناية الطبية اللازمة، خاصة الذين فقدوا أطرافهم والذين هم بحاجة للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل والتأقلم مع الحياة الجديدة التي فرضت عليهم. أدعوكم جميعاً إلى الانضمام لجهودنا من أجل تحقيق العدالة والسلام والأمن في منطقتنا، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لأرضنا وفق فتوى محكمة العدل الدولية، وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم في المحاكم الدولية، وتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، حتى يتسنى لشعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وحتى يمكن لأطفالنا أن يولدوا وينشأوا في سلام وأمان، قادرين على تحقيق أمنياتهم وبناء مستقبلهم والعيش بحرية وكرامة. وشكراً سيد الرئيس. I thank the representative of the observer state of Palestine for his statement. The President of the Security Council gives the floor to the representative of Israel. Mr. Benjamin, before I begin, I have noticed that when you give the floor to any member state, you just say that you give them the floor. But when it comes to Israel, you say, and I quote, the presidency or the president gives the floor. I don't understand what is the reasoning for that, and maybe you can let me know why you make that distinction between Israel and any other member state that appears in front of this council.
Did you finish your statement? No, I haven't started. I just wanted to know why you make the distinction when you give me the floor for the last months, since you are the president of the Security Council, and I thought it was a mistake, but now I saw that it's not a mistake, and there's something behind it. So maybe you have something against my country, but as president of the council, you should put your personal thoughts or feelings aside when you preside over the council. We are chairing this council, and the presidency of the Security Council gives the floor to the representative of Israel. You have the floor, sir. Esteemed colleagues, I must first ask, has this council ever paused to consider the plight of Israeli children? Too many Israeli children were mutilated, tortured, and murdered on October 7. Innocent lives stolen by the brutality of Hamas terrorists. 30 children were kidnapped from their homes, ripped from their families, and taken into the depths of Hamas's terror tunnels. Tens of thousands of Israeli children have been displaced, their homes destroyed, their schools closed, their lives shattered. No one at the UN nor any of its agencies have said enough about them, let alone lifted a finger to help them. And what about the children who have spent their formative years under the constant stream of Hamas rocket fire? Imagine growing up with the sound of sirens, given just seconds to find shelter, with the knowledge that every moment of peace could be destroyed in an instant. Tens of thousands of children have grown up knowing that at any moment a Hamas rocket could kill them. This is a reality for Israeli children. The trauma they have endured is beyond imagination. Yet, where is the Council's compassion? Where are the urgent sessions? Where is the outrage? Instead, we meet here today to discuss only the children of Gaza. While their suffering is real, this discussion is dripping with fake outrage and political agenda. Every member of this council, including those who called for this discussion, knows who bears responsibility for their situation. It is Hamas, not Israel, that has turned Gaza into a war zone. It is Hamas, not Israel, that uses children as human shields. It is Hamas, not Israel, that places its terror infrastructure in schools, hospitals, and civilian neighborhoods. But time and time again, this council chooses to ignore these facts, choosing to vilify the democratic country that goes to every possible length to protect innocent lives. On October 7, Hamas made a deliberate choice to massacre our people. They knew, as did everyone in this chamber, that their actions would provoke the response it has. They knew they were putting their own people in harm's way, and still they carried out their atrocities, hiding behind civilians and daring Israel to act. Today's discussion is an affront to common sense. Those who truly care about the children of Gaza must condemn Hamas unequivocally. Anything less is hypocrisy. Hamas has stolen countless childhoods and poisoned those children's minds. They have turned schools into training grounds for terror, where children are taught to glorify violence and hate. We have all seen the images, and also in the last week, of young Gazan children wearing the Hamas headbands, waving guns in the air.
That is the future Hamas wants for Gaza's children. Imagine the level of hatred they have ingrained in those countless young boys. These are not isolated examples. This is systematic indoctrination. Hamas has robbed generations of their innocence and their future. If this council truly cared about the children of Gaza, it would have condemned that indoctrination long ago. But instead, we hear only silence. Let's be honest. What future will the children of Gaza have with Hamas in power? None. They will remain tools for Hamas's terror, cannon fodder for their murderous aims. They will grow up in a society where hatred is celebrated, where violence is glorified, and where life is cheap. Is this the future you want for them? Because it is the future you enable when you refuse to hold Hamas accountable. Contrast this with what could have been. And I want to remind you, in 2005, Israel made a painful decision, and an unprecedented one, to withdraw from Gaza. We removed every single Israeli citizen and soldier, so-called settlements, settler, occupation, blockade, you name that as much as you want. We moved all of them, uprooting entire communities in the hope of giving the Palestinians a chance at peace and prosperity. We left everything there, entire communities. What did Hamas do with this opportunity? They turned Gaza into the world's largest terror base, diverting resources meant for the people and their needs to build rockets and tunnels. They could have created a thriving future. You all speak about the future for the children. They had the opportunity, a Singapore on the Mediterranean. Instead, they chose destruction. The children of Gaza could have had a future filled with opportunity. Instead, they are trapped in a cycle of violence and despair, all because of Hamas, not because of Israel. Israel's commitment to minimizing harm to civilians is unmatched. We take extraordinary measures to protect innocent lives, even when Hamas makes it nearly impossible. We put our own soldiers at greater risk to spare lives on the other side. Yet Hamas exploits this humanity, embedding themselves deeper among civilians, using their homes as bunkers, their schools as weapon stores, and their hospitals as command centers. This is not a moral equivalence. This is a moral abomination. So I ask this Council today, if you truly care about the children of Gaza, why do you remain silent in the face of such evil? Why do you not demand an end to Hamas's indoctrination and exploitation of children? Why do you not support efforts to dismantle their terror network and free Gaza from Hamas's grip? Algeria, you speak so highly. You want Hamas to stay? There will be no future for the kids of Gaza. If you genuinely care about the children of Gaza, you would join Israel in working to create a future of hope, not hate. That future is possible, but only if Hamas is removed from power. Imagine a Gaza where children go to school to learn, not to be indoctrinated, not with guns. Imagine a Gaza where resources are used to build playgrounds, not tunnels, where hospitals heal rather than hide weapons, where families can live without fear. This is not a pipe dream. It is a reality that could be achieved if Hamas's reign of terror ends. The international community must make a choice. Stand with the children of Gaza or stand
with those who use them as shields. You cannot support the children of Gaza and support Hamas at the same time. By refusing to confront the truth about Hamas, the Council is not just failing Israel or the children of Gaza, you are failing humanity. This Council was created to uphold peace and justice, but if this inaction continues, terror will continue to flourish. Israel will continue to do everything in its power to protect its people and to seek a better future for all children in the region. But make no mistake, that future cannot and will not include Hamas. Colleagues, perhaps you have forgotten about little Kfir Bivas, but I promise you we haven't. Kfir Bivas was 9 months old when he was ripped from his bed, along with his 4-year-old brother Ariel and his parents Shiri and Yarden. He has remained in the darkness of Hamas's terror dungeons. Since then, we have received no word, nothing about his condition. No visits from the Red Cross, no offers of assistance, and no outrage from the UN. Just a few days ago, Kfir Bivas should have celebrated his 2nd birthday, but for this little boy, there have been no celebrations. Kfir has not had the opportunity to celebrate a single birthday. He has known only captivity and suffering. Do you not hear the cries of Israeli children? Do you not feel the pain of Israeli children? Do you not see their tears? If you did, if you cared for anything other than political agendas, this session would discuss Kfir Bivas and all those Israeli children still suffering as well. Our children, every single one, deserve more than your silence. They deserve more than your indifference. They deserve their lives back. The presidency of the Security Council thanks the representative of Israel for the statement. I now give the floor to the representative of Egypt. خالص الشكر سيد رئيس مجلس الأمن. كل الشكر لكم ولكل من طلب عقد هذه الإحاطة الهامة. كل التقدير لوكيل السكرتير العام توم فليتشر والأخت العزيزة بيسان على إحاطتها الوافية والدقيقة. يشرفني إلقاء كلمة المجموعة العربية السيد الرئيس وأتقدم لكم مجددا بالشكر على عقد هذه الجلسة لمناقشة وضع الأطفال في قطاع غزة على ضوء عدوان إسرائيل الذي نجحت جهود الوساطة المكثفة لمصر وقطر والولايات المتحدة بصعوبة في التوصل لاتفاق إيقافه وإنقاذ المدنيين، وما زلنا نأمل في تنفيذه بالكامل لإنهاء معاناة أشقائنا الفلسطينيين. سيد الرئيس، سادة أعضاء مجلس الأمن، نتحدث إليكم بقلوب مثقلة مهمومة عن قضية هي الأكثر اعتصارا لقلوبنا، عن قضية أبنائنا في قطاع غزة الذين شهدوا أبشع تجربة يمكن أن يمر بها طفل. نتحدث إليكم بألم بل وعدم استيعاب عن سبب حاجتنا أصلا لتفسير عدالة وإنسانية قضية أطفالنا الفلسطينيين، بينما ترونها جميعا ماثلة أمامكم على الشاشات. سيد الرئيس، تخبرنا التقارير الأممية وتقارير المنظمات الدولية عن العديد من الأهوال لا يتسع المجال لذكرها جميعا. تخبرنا عن تحول غزة لمقبرة للأطفال،
وعن وصول عدد الأطفال القتلى في حده الأدنى لأكثر من 7,000 طفل شهيد، يمثلون حالما أضفنا النساء والفتيات إليهم نسبة 70% من عدد الشهداء في غزة، 70%، وهو ما يفوق العدد الذي سقط في أي نزاع آخر خلال فترة مماثلة على مدار العقدين الماضيين. وعن آلاف الأطفال المفقودين والمهجرين والأيتام، بعضهم وحيدا دون أي فرد من أفراد أسرهم، وعن وصول عدد الأطفال مبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان في غزة لأعلى معدل في العالم، أعلى معدل في العالم، وعن موت بسبب المجاعة ونقص الدواء والبرد القارس نتيجة القيود الإسرائيلية التي فرضت على المساعدات الإنسانية، وعن ضياع أكثر من عام دراسي كامل من عمر هؤلاء الأطفال، وعن حرمان كامل من الرعاية الصحية، وعن تهجير وحصار وتدمير للمنشآت التعليمية والصحية. سيد الرئيس، تعرض أطفال غزة لأهوال لا مثيل لها لسبب بسيط، لأنهم فلسطينيون وقعوا تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، تعرضوا لفظائع لا يمكن محوها من ذاكرتهم، وربما لا يمكن علاج تداعياتها الصحية والنفسية. دفع إسرائيل الدائم هو تحرير الرهائن، ونحن نسألكم جميعا كيف تكون مقتلة الأطفال بهذا الشكل وبهذه المعدلات سبيلا ووسيلة. سيد الرئيس، يرتكز موقف المجموعة العربية على النقاط التالية: أولا، تشكل الجرائم التي ارتكبت بحق أطفال فلسطين خرقا جسيما للقواعد التعهدية والعرفية للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة لأحكام القانون الجنائي الدولي، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تنص جميعا على عدم مشروعية استهداف المدنيين ومنهم الأطفال في النزاعات المسلحة، كما أنها تمثل خروقات للالتزامات الدولية الواردة في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977. تلك الالتزامات التي أقرها أيضا مجلس الأمن من أجل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في قراراته اعتبارا من القرار 1261 وحتى القرار الأخير 2764 لعام 2024. تشير المجموعة العربية أيضا إلى تعرض الأطفال في غزة لجرائم وانتهاكات بالتزامن مع انتهاكات وقتل المماثل للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما دفع السكرتير العام للأمم المتحدة لإدراج إسرائيل في قائمة الأطراف الضالعة في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح. فقد قتلت إسرائيل خلال هذه الحرب عددا من الأطفال يفوق ما شهدته أي حرب أخرى منذ عقود، ولذلك تشدد المجموعة العربية على ضرورة ووجوب إنفاذ المساءلة والتعاون مع المحاكم الدولية في هذا المسار، وعدم التسامح مطلقا تحت تلك الجرائم تحت أي مبرر. ثالثا، تطالب المجموعة بتكثيف الجهود والموارد الدولية للمشروعات المتعلقة بالإنعاش المبكر والتركيز على إعادة بناء وتشغيل المرافق الصحية والتعليمية التي يحتاج الأطفال خدماتها بشكل فوري. فلا بد من سرعة احتواء تداعيات خروج أطفال غزة من منظومة التعليم وافتقادهم للرعاية الصحية والنفسية اللازمتين.
رابعاً، تشدد المجموعة على الدور المحوري غير القابل للاستبدال لوكالة الأونروا في تقديم الخدمات للأطفال الفلسطينيين، خاصة في مجالات التعليم والصحة وتقديم الدعم الإنساني. ولذلك ولكي نحمي مستقبل أطفالنا يجب الحفاظ على شريان الحياة الوحيد لهم المتمثل في تلك الوكالة الأممية، وكالة الأونروا. خامساً وأخيراً، الحل الوحيد لمستقبل أفضل لهؤلاء الأطفال رجال ونساء المستقبل في فلسطين يكمن في مساواتهم بغيرهم من شعوب الأرض، وإنهاء الاحتلال البغيض المفروض عليهم كي يتوقف الاستهداف المستمر بحقهم طوال العقود الماضية، ولكي يعيشوا في دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. سيد الرئيس، سادة أعضاء مجلس الأمن، لا نملك في ختام كلمتنا سوى الاعتذار لأطفالنا الفلسطينيين، الاعتذار لبيسان. لقد حاولنا جاهدين بكل ما نملك من سبل وقف هذه الحرب الجائرة. نأمل أن يكون مستقبل هذا الجيل من الأطفال الفلسطينيين أفضل من ماضيه وحاضره، ولعله يكون هو الجيل الذي ولد من رحم المعاناة ليكون أول من يحيا في دولته المستقل. ولهذا الهدف النبيل سنعمل بكل طاقاتنا. كل الشكر سيد الرئيس. I thank the representative of Egypt for the statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned.